Super News. Abononsia Yamagana for Yana, Yamamunina Kwaba, Edeba, Oyerepa, 100.7 FM, Eswa. No, see the Atosum Yenua Ebraso, send someone who do I answer, also so no watch for tro. Once some for some more, as on for me assessing Kuna. Yadin some of the Bessom set Cassiabo, and ne, Edwada. May Bosum that Tosso, Edjonu, Enum, Evin Championu, Ene Edjonu, Ensia, and summoning in our captain's band. The Abedimu couldn't be Anessa was to Brantamua, Egusua Airtoy. So Kopiemu I was secondary Central Prisons Ababeto just say a hon more yiri emayeka say in a biafo no I just a biafrobia emunsam kaseboyi wo bete waja gbawe omanfa wo enende waje oye elugu abanu duye papa pade ayeresa bia wesu wo ho a wode no hwemofo mo hona pomedina infuru na bibiara gumande waji eso mo no pro no wo mabanu burutia we bi abanu mu anu mo nya adwuma so for ya wo hwe amana ne nsem so Samuel Okudjetwa bla kwa nso ya se bia tudwa fa visa dia ba mro chia ya eno ne ya befo de no mo betimu nsem na Ghana man penny John Dramani Mahama nso e dia tu da se kane no se wo bi tu kwan akopiemu e won nkofo ama so na se wodru eye Ghana ye wiam hye gina bia ho no a agese mpanimfo ma ne ro ne mpaboa e bae ne beti kyerese ye bon inspection wo kiremu asade na twam acha hwebe agas busme ebesimu utu kwan ya wudru Accra International Airport hono a wongro mpaboa e mai obeti biem emunsam so wobeti awara so mampani tu gwade wo Ghana aban anemsi atena bia horo we bibira mana horo mu nyinara da erpe oye enkrata abomo hokon metum ewuru man wo fa na visa na enka oye light tintin a wokwo kosen wetwani nyinare ma abafo tintin free do oye e-visa ono enende ezibobo ye pa so for ya wonu so hwe afisem so ode ba betu dwase kwa afoforo mafa no mo be kontia erukasem no eno so so betimu ensem ye be ko enkra pumpuni mantamu a wopani a wono ana atorentem bremu aboafo a wobia no e wo mantam nom wode atompanimfo dem se ye kasai physical planning officer ene MCE a wono mo e wo Ga West Krupono emu we ablekuma West wo kiremu a yempam wonom wo muni mu adwuma die ntia wo mo kana sa kaseboyi wo bete ensam no doso pinu aka ho na nwumre ye de babeso mo wasa nwumre na osia e kasebo na ye boye moto mu a ye te South Katachi ye nam Ghana fanai ba bibiada mantam makomako edunsia kasebo no enam so sadan so ana ye social media handles Oyerepa radio e wo Facebook no eso na udru mankasimu a mfanteman radio wo so wo matabiri nsam ni bi fresa mpanese sa wo pre wo nko a wuti e wo ko animu ye dawa manfo so na mmom nsam a eba no aboatatia obetwa nso a efiri babanti yemfa ho aseda e makangen magic drinking water eye alkaline mineral water bonise guna na ente onkroto ase gwa ahode na aba no ye wo nanketoa akese ani adantemo e wo bottle mu kama se wo ye party dwumadie bia wudie na obehia ensuo di asom nipadom no ayana wape kangen magic drinking water efie eye kangen magic drinking water unya hoho na sa wo de som no a animonyam wo mu pam na ahode ne asu wo mu a calcium magnesium potassium ene iron enso aye mmase twom wutu ano akama bonese gwa wo pedodo atu a na wo do ani akire mu e wo Breman UTC anase Tafo New Road no eso abawa route junction hono a yemfre number sim ye no 0241449191 and 0507 379474 Midima for Herbal Hospital Dr. Time Daso edu jamfi kumanini wo se yade no eso sampen fo mpaboa kra no a edu animu a ebe kuto bi se dwe ba mpaboa enu nti midima fo se natena ye no eyemienu yade bia da ya mode no nkyerese won ntime nsa wo yenko kumase ebua kwa atwemagogo eho wo benya midima fo Herbal Hospital wesi hono mo sadanso ana enkremanta muntu no poku ase na wo kwa mayira no wo nsabe nkum so Dr. Time Daso elie yemo modern na yemfre Dr. 0244774282 and 050072 another 7215 Kitma Herbal Center se wojina ine wiase amansan oya pomudin nkabo mu kuni yira
Ministry World Health Organization to Mununkuntebo WhatsApp Wurichem na Fibia Nimpa Bayo Pepe in the Pomun Kitamuzinu Yerban when you be papa. Ministry sexually transmitted infections in Narano, a ho and a Kitima Heba Center, which Marcutini papa, an intine Bombadina Bina, Lusancha, Etio, Ewa Sunjinichi, Oba in the Implement Etinumu Yo papa, in Cabon Subonibi, if I am Johoni Naro Repuya, and Man and Nina no. Afei no nina de won sekane rugwa no aka fa ho kra atumu de eti Oyerepa ni ne ro hawa bam kisma heba center se fa bra no wonyi yere dam yere ba ni ro fa ma eyi kan yere ba horo bi ho na kitima wosa eyi fun yere ba yi nyina no ni nyina no wotum wosa ye papa bo mo de bo akwa wo ban mata de sasafo no doctor was 0246 9147 Humi Pata Clinic Sunday, Yami Abduma, Ochina, Bombadina around upon so Kay, no way boom and up without was Sunday. A Juda Kosi Memenita, and in the day with the one Ijuma, na and they not what a catch or the Yerba Rubiara or one, and Mako bin 18 and our war into Fairba Biara Zichina, Sabiara, Ninimu, Oye, Anopuma Sibrino, Bombadina for fit, but to them Yerbanamo Papa. Frena Bombadino to Anaman 0244583859. Many the club ya Asante Uncle Ebo Baini Ena Gansta Katia meeting Kura Wako Jiabo Okran Ebusia Debre na ensamono yamfa emu enchiremu emra ya shan samono asia wa mai Ghana yeduru so sobre fefe na ensuo no a eto na nyasam keto ba bi wo hono a edi suframa jampantrudu ananam ne ba na sanso na edi nsamone ene videos ahodo a edi akire mu no bibia akire se wa mai Ghana yeduru so tobre mu a na wa mai yedi nsansame na so kopie mu ewo atoye mantamu a Western region amane bo kire se secondary central prisons baby adi eneduafo egu enne ensu etoye no awurade ehon ma yesa kole lagoon no ehwa yesa kole kole gono enipa ne tensu enipa no o na amane bo ne kire mu a eye neduafi a efa eneduafo mako ahenum ani aduasa enwotwe 538 inmates ana yekasa na wo mu egu ho na ensu no etoye no amani pase bi wotete ensu ani a wa kwese riwriwa ani adwene so no na enam so mpanifo akira se da bi de drone de ani anyan eno nti wo bo amane ema mpanifo wonom ana Ghana Prisons Service wo mo bia no wo Ghana ha asote na mpanifo nso etu pani a wono ana wo ye director Emma Prisons in charge of operations and facility management say wonko atoye mantemu na wonko ye ho adwuma na wo hunu sane ye wo haw no esi ete ampa pani no nso kopie mu ewo ho na wono so trotro nsem kakra e the report no koma mantam soafo a wo atoye mantam no emu na Owura Benedict Bob Derry wono na wone Western Regional Minister Edin Komo ana wo kirem se ba bia duru no ani anyan na ya rehosam pa se enso betimi ato na wo mai Ghana eneduafie ebetimi ayiri na kwakoduru se agese neduafo no yeyi wo mu nyina firi ho edo mu kogu baabi na se enso ntwetwe a ne edo wo mu aba wo kirem se eneduafie eye national security installation wo mai Ghana bambo no ehon so di mu ntintiman na arehosam ene se eye dan ya yesi ya nyenne na ya asanto anu osua efiti sa abra no mpanifo miemu yenya renovation bia enu nti sa apratete apansa mo anie enu nti enya nwanwa se enso do toye no na hono mo atimi ayiri wode ato mpanifo anim se woto pampimo anu atokuro ba bia duro ne de ania yenyan secondary central prisons mpanifo mra na wo meboa won firi se enso ne se de asia ayiri na neduafo ne tensu ne de eni wo pa na ehu enso de mo Ghana yin. The prison is a critical infrastructure by the designation of the national security system. Unfortunately, it got flooded a number of times. What I went and saw is a disaster because the prison is old, and as the water goes in there, it weakens the walls of the cells, and it can lead to escapes. Prisoners can take advantage of that and escape. Aside that, it is also a health situation. The prisoners were in the water for some number of hours and they had to be evacuated to
join their colleagues. Already we have an overcrowding situation in the prison, so a whole lot of issues. And my observation at the place is that it looks like a bigger gutter has been created to run into a smaller one. And you know the situation where the water, and just right in front of the prison gate. And I think that is where the problem is coming from. And at the back of the wall is also an exit point for water from the prison yard, which is a bit lower than the outside. So water from the outside that goes also runs into the yard. Enti ebusuanfo ni ayeti yi aye pani kwankyerefo a wono ana Ghana prisons woye in charge of operations and facility management. Ni din ade Owura Benedict Bob Derry ana wono so ade sansem we atu edwa. Na eno achi no ana toye mantam so afo Honorable Joseph Nelson wode atu da na wo kire mu se eye how kese pa se ye betie se ensu ato ama secondary Central Prisons ehonomo ayiri na wokire mu ese ebraso se contractor wo ye adwuma ewo secondary ene takrade kwantempo no animu ya no obeboa kropon no na watimi ahwese ekwan no enam prisons nanim se wobetimi aye bibia afa ho ansa fere se obi nim wachina de besese biu. So I think that if you look at it, you are technical contractors, you can look at the situation and then propose some solution, short-term solution that will help. And in the long term, chief, I think that the prison will have to be relocated. And I'm not even saying it because of the situation at hand, the flood situation, but where it is, I think that it will be good to relocate to somewhere will have, space and will be far from the, should I say, the community, so that at least you know that this is a secured environment, and it can be more secure if we have it somewhere far from, the city center as we have it now. And so I think that is something that we all have to push for. And what we've come to observe, we should be speaking from the same sheet. Enti anyway so eye atoya mantam so afo Honorable Joseph Nelson wade ensam we nyina to dwa wabra na ohawi mpanifo adwendwene ho na wape ho eni agudre onche biara baye na wotwe basani ina obotokwa weja gba wabatuni mposuo no to ende oye pediatric hospital aye sabia wode hwem fo maye papa omonfa ho ne abandada no esidema aye sabia gu a wode oye infiri wode gumiye papa ina wode woboy woye ho oye kire besi de mabru na kaworo hwede amane mu mpanyinfunu baye bibia fa ho no 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 osofo no hwe oya pomodene nsam do man ganem onwemfo kobro minta kan no ba abonten ebaka wa asam ne kire mu de inni aketua ena nyama bia wokra wode bogum no ne musiketua na kona wo fode no contract no nsam wo hunti ena wo mwe no ampa besi de nde no manfo wo rutwe nyim de enko bobo wo jamane mbre ayere kese wo moyi to manfo na asana abapado bi ma abakasa le ma abane bi awo de omanfo brenkanka mampemfa onam na ye sebi wosi dima mo from mentini ho obotum wako ne wako wo na mo from no wonya apomedine papa ena ayehwe ne mu papa ntino ni nyinara no wor bro ho ye papa ti wor hya banda abane mboye na mo fanya apomedine papa wo botem ho na ya ba ma ma ye nsu e ka de ti let's mo me bi hospital ma ye ani se mo kan ye ne twem ne mi ti ya mi hu lo ma ka ke hospital itu na mo professional da mi tu emela yes yo enye nyai mi ya meka mi ya ma famu obatan ewi eche me be from polebu na mi da fo mo ya chi se ni na mi na hu mi mobo and not do me many years. I can move now, and yes, young no bed. Young no bed. Let me go to hospital. If
me practical can me share say equipment anti say e go on ya to hospital ni mu I am share I repo oba banyim 9 months na sabe onya ne ba ya enti omofa wo weja gbawe inei weja epedia eteke a hospital etere to improve a healthcare delivery no asem na inei wore shaban na ban mo gbe mo wan Shuboko ba kwa wo mai mu Center for Democratic Movement no mo so mo kasa no wo mo na no ni ene Samuel Doku na wo kire se da bi si e kasi ye jasa hospital ye be hwe koda pediatric yi a emu akra sanse wo heweja enye woja nkwampo miye ahodo ankofo firi eba ebeboa pa ne yetimi agade we se ensi wura mu ense kwane de ana Ghana nkwane adwene sade be hu a yente ase enti wodna no atum ne nsebini. A reportedly completed and equipped specialist children's hospital intended to provide life-saving healthcare services to thousands of children and families remain closed and inaccessible due to procurement disputes, financial disagreements, administrative delays, and institutional disconnects. This is unacceptable. At a time when many Ghanaians families struggle to access specialized pediatric health care, the continued closure of such critical facility represents not merely an administrative loss, but a moral governance failure with direct human consequences. The explanations emerging from official circles, ranging from alleged procurement irregularities to contractor government disputes, only deepen anxiety regarding transparency and accountability in the management of public infrastructure projects. We are deeply troubled that despite repeated assurance of ongoing engagements, the hospital remains non-operational while residents continue to protest and vulnerable children continue to suffer avoidable healthcare burdens. Samodoku Negusa Workers and Center for Democratic Movement. Na eche na wo se kokwa kuafo nsoso ya omakatua kamu ne wonsanka ode nsoso anu nsoso a ache no aban ba ne sa ho kire na ebe o mayi mu ntia ho nsoso no hweniye didida. The deteriorating conditions within Ghana's cocoa sector should concern every Ghanaian regardless of political affiliation. Cocoa remains one of the foundational pillars of Ghana's economy, foreign exchange generation, and rural employment base. Hence, the popular saying, cocoa is Ghana and Ghana is cocoa. Yet today, cocoa farmers are increasingly burdened by one, rising production costs, climate-related risk, declining productivity, delayed payments, liquidity challenges within licensed buying companies, and unfavorable producer pricing conditions. Your friend Samodoku ono and Center for Democratic Movement wadano Shuboko bakwa womeimu. Miento nyumre no sia kasebo no eso ye ka se Oyerepa TV nso kasebo no ena musunti mo amohwe bie no yama mo nyina kwaba na yato akasebo no so no yakọ enkran mantam no emu a kane no se wo tu kwan na se okofa o my Ghana ewie mu hyan de won kran gina bia no a na yese wuro mpaboa ene ye biobet ye wuro ho ma skirt egufo se atwa penfo de nsa tutu botomu ahwese e bia na boni bi e wo ho na wo de kuro na se wo de ba nanso ena ye kase mampede John Dramani Mahama ekire mu se sa nyoma ni nyina no ase atwam baby ewiase adro no se wotu kwan pa bedru Accra International Airport na yese wuro mpaboa by wobet e mani bitimi si aboso na ye sane apotwire egufo se atwa na ehu na mampani tira se wode nhyehyeye egu akwa mu ntina acha ahwebe August bosum ya ye bekwa akosi mu yin efiri ho kodi nyina no uduru ho na se wutu kwan afa se wiem se gina bia ho no a se wo kọ se wo ba ye ma onro mpaboa biu ye ma wo mai wo bet biu ni nyina no ene se mpanifo ade ne pa hodo agu akwa mu a eye security installations ahodo
ye de egu akwa mu ntino wo ba no ankasa no machine no wa ba wo bet wo hunhum dada onim de ehye wo ho wo mpaboa no camera betima hwe mpaboa no mu ahunu se akwa firi yi wa hye acrylic anasa akomore ehye ne mpaboa mu ne socks no so animu ate entinya afa na wo begina ho no mu a enipa ne pentemoto kwa no ana wo mpaboa ana wo socks na immigration officers yi ye de ensa nam nipa ha mu saa wo se da bi entwa yi eba ne sa no a ego Ghana ni mu ase na abafo kwan a kese mpanifo de egu akwa mu a kese ebeboa ama bambon sense matima konka ne ewo ho no mampani John Dramani Mahama ewo gidie se ebetimi ama Ghana yi eba ebibre matoya ha no a West Africa ha no ebema akwantu ayakọ no asena man bia de mampani de sansem go nyina to da wabra na visa system na mpanifo epa hontoma ewo Kempiski Hotel ewo nkran ana mampani ejim sensesi ano ebeboa ama passengers wonu mu a ekofuru wiem hyen ewo Accra International Airport no wo manya hosepe ene ani die bi se ampa Ghana utu kwan ko hono mu a eni kampa. We continue to improve the travel experience, and as I speak, new 3D scanners are being installed in both Terminal 3 and Terminal 2. These scanners will eliminate the need to remove laptops and liquids from your hand baggage when you travel. Also, in August, we are receiving and installing new equipment that will spare travelers using our airport the inconvenience of having to remove their shoes and their belts. I can see that was a very unpleasant. Ghana mampani John Dramani Mahama edesan sem we nyina to dwa ene wo bra na electronic visa system na wo pa hontoma e won kran ana odesan sem we atudwa Entino visa ya mampanyine epa ho teme dwumadina so na odutu gode visa service portal wa be front interfere do no we bo entino we bibira amane mu nyinara no awu biara eutu kwana ba man Ghana no enko nkaso lai tintin wo Ghana anamsi bia horo we bibira amane mu nyina na mmom no wa be front interfere to me che visa portal no ebotum akodo na nya visa na bibiara ya kama zamayen. Today's launch is just building on the foundation of what we started. The electronic visa system, or e-visa, will allow travelers from all around the world to apply for visas online. They would upload the supporting documents electronically and make their secure digital payments and receive travel authorization in their emails or on their phones. This initiative is not merely about convenience. It is also equally about efficiency, transparency, accountability, and security. The e-visa platform is fully integrated into Ghana's API PNR architecture and is linked to international crime and watch list databases, enabling a comprehensive background check before visas are issued. Let no one misunderstand Ghana's openness and hospitality as a relaxation of our national security obligations. While Ghana will continue to warmly welcome citizens from across the world, every entry into the Republic will remain subject to stringent security screening and established immigration protocols. It is fitting that we launch this initiative on Africa Day, the 25th of May. On this day, we're not merely unveiling a digital visa platform. We are reaffirming Ghana's historic commitment to Pan-Africanism, African unity, and continental integration. His Excellency, the President John Dramani Mahama, Nenze Eneyeti. And that's what for ya was share Amanone Samuel Kujeto Ablakwa. What you have to just say, and she say, Babua Papa, and say, we no cry for baby, Yanko Pradum de Tum Kunkurudum, she be don't read Adrianai and watch you 48 hours. Now, one sir, aka. Na, the here soon say, Ebia and Funso Baba, one shedder and I am Funso, Ube Yembezino. And I said, Bia baby, I want to consulate Nasu tree.
na eno no abo ka consulate abia o man na wo so no pani a edna koso esi o man na emu no tia ntia kwantia. We also are pleased to announce today that this e-visa portal, once you begin the application process, you submit all the supporting documents, you expect a decision to be delivered to you within 48 hours. That is how efficient the system is. So you will know within 48 hours whether your visa has been approved or not. So it's a very efficient premium service that we are offering. Enti wapani Samuel Okujeto abla kwa negusu a wokasa no woto aso kire se woni a waba kwansra ntitiri wo mayi mu afei susu kra no ye frade bi diplomatic passport wo mo ya hyeda amomo passport ronko se obetimi atu kwan from mayi mu company fo ne ade no wo mo nyina akabom na nifa ba bi susu kra no wo mo wo chese enima kakra bi obetimi ahwa afiri so se waiver bi so wo yehwa a bo no so kakra e de ama woni na afei adusuafo so wokwa amano ne akusua de. This e-visa system covers 2 visa categories: business visas and tourist visas. These are the 2 visa categories that the new portal covers. So there are a number of exemptions. We have exempted distinguished members of the diplomatic corps. Diplomatic passport holders will be exempted, obviously. Then countries with bilateral visa waiver agreements with us, about 50 of them, we will exempt. We will continue to respect the sanctity of those visa waiver agreements that we have signed and the ones that we continue to negotiate. Student visas are exempted, family visas are also exempted. So this is the exemption category. Enti okuje to abla kwa ne nto aso no kra wo wie ene wo se frama for woni a wo firi woni ankasa wono mama emu ne de ade no a abayi efre no sa e-visa service no ontwa kra be se $260 de obetua. You will agree with me that a robust system which has all of these secure firewalls, which is so convenient, you have your decision within 48 hours, you must pay premium amount. So we announced today that how much you will pay is $260, which is quite competitive pricing. I can see our friends from the diplomatic corps here. Some are smiling. We pay them far more than the $260 that we are going to be charging nationals from their country. So we have still been generous when you look at how much you charge Ghanaians. So we should applaud President Mahama for his generosity and magnanimity. Samuel Okujeto abla kwa swafo ya wo hye amano ne nsem so ne nsem kakra ene twagui. Ebusuya ye ka wo sanyome no nsia kase ya boaboa no di frasante mantamo asansa akrokoti akoa. Oyerepa wa hane akiripo enso kasa video so na ye bomu a ye nam Ghana fadan ba bi bia dai Facebook no so ba so e Oyerepa radio sada so na TV no ejina so pampe kama na yeda so agina mu ewo nkran eno nti oje ko cholo no magim so woje mra na ye ko enkran mantamo a Ablekuma West kropon mu ana yedroi ye kasa yi wosu brantam bia sa ato ewo nkran na se wudro danso man potem ho ba bi te se eye lafa ene ne potem a agesa wada ne kwadwa ntwonyom menya ntaban na watimi atu ante sa paade a wone wo ma ensuo de mo bekọ abusuamu amohwe bi wo Facebook no so ene mo amohwe bie ewo Oyerepa TV no when you find say videos and pictures of Inogan e kire se wo hwa enhwe wi wani nso a enye yie o ni nyina no ene se wo manfo asisi adan ewo ensuo eniwam waterlogged areas liable to flood ensuo baby ensuo to a etatai water retention areas nyina no wo manfo atoto ana asisi adan ne ya failure ntinsuo no to a na ensuo no ho mete na wo bufa baby a wo pe na eno ana enkramanta mu penimpa wo no na atorentem bremu aboafo wo bia no Metro Regional Director Emma National Disaster Management Organization Ora Dennis Mate Ajano wadi atu da se mampani John Dramani Mahama obesre
won out ne koto enkramanta mo se ade bia no a ede atorentem baba wonsia no enu nti wo ye na dwuma said nadmo director e won kran nemom na desrade pa no enne se abai krati pani a wo ablekuma west kropon no emu eye MC Honorable George Emmanuel Papo Alote one physical planning department officers ni nyina no mampani se wo betie no dia wo se pam san krofo ni nyina efiri se wo mo na me man krofo permit to me krata amoma kosisi adan e de asi ensu aniwom na se mampani wan pam san krofo yi MC yi no ene physical planning officers a wo mu Guga West ho no so wan pam wo mo a na nadwuma a wo ye se nadmo director no se bi o mfa so bi eni so wo de sansem wo nyina to dwa wabra ensu ofa nkrofo enne e wo lafa ene ne mpota mo danso ma ho na okopie mo ho na wo kire se eja wadwo ye no ane sa na amen ewiase se wo kra e wo ho no mo akura wo mompu a se mampani wan pam sa nkrofo yi a ene na wade wo wala emu nsem ne ewia we massive me person ka mekasa but I am putting the MC of Ablekuman West and the municipal works engineer and the planning officers. I am putting all of them on the spot. I am going to report to the regional minister. Some of these people must be sanctioned because buildings are not built in a day. Yeah, but yeah, demolition. The last house we demolished was this one, and they've sat down. Okay, all these places they're feeling an air core, and these are some of the problems in terms of flooding. And all these buildings, so I'm instructing my firm in Nadmo directors, how many works they should mark all these properties. We will pull them down. But you as the media too, we want you to look at it. Me I sure say okay on your demolition last time. And get back not dying be any animal. Overnight, now for the feeling animal. And these are some of the things. Yeah, Juma. You say man here the ekoso. Then obi no so afechi di bone osun. Can you fire say ebe king crofo na ebibia. The blame will go back to president. Because president, you know, this one there, me I am putting the spotlight like I said earlier on the municipal chief executive over here and the works engineer and the planners. So I'm betting assembly no offices don't bet there. Then they should sack all of them. Because we cannot go over and over coming back on some of this. But you have been tasked to take charge of all these areas. And so you come and check everybody here whether they have permits. And if they have permits, then they should sanction the whoever issued the permit for the people to build on the waterland here. We are tired of all these things. Enti abusuan Ablekuma West Dansoman ane ye ka say ehonu mu huru se premier ni abekwan enu nti Nadmo boss a wo enkramanta mu owura Dennis Mate agya no ana wakasa yi nti wose bampani se wampam wo mo de a ene na obi nkasa se bi oputu onhye mayeni nadwo ejato mu a obi abetwene se ka akwa bi na no se ye no ana wo manfo ni adehye aye kasa yi ensuo etu wo no mafiri wo mafiefie mu wo ma frustrated papa ye kasa yi wo ma ha wo mo de ato nsam trafo anim se ene anyan se empanifo betimi ama permit ama baabi a ensuo to ankase sefa ne yesi adan wo ho na mo ankasa ebusuan mo de mo amohwe bie no ho mo amomo aten hweba bie adan sisie bi bia kire se hono ye waterlog na ebrebe na ye sha asesi esi adan anyway womanfo no so kasai wo munsam ne asase na dida ha no o ma tonto man alatafo no e na o mu sisi apartment sesi ensuo ni to a enya baby mfa ene na nsanya mepe ya kike mu oye dem na mema fi abonten ebe bu dem no mu yiye e di pie ya ya tilapies enti ya sra man pani mahama ya NDC fo otodo ha afi ya baako MPP na wa ha fit snit ebesi ya aso ya dwen baako se ya nya improvement bi amfi omo ho ene ya toma reverend enti on chase reverend ado ombra maje ye mfi ha esan se ye bre papa me ba fi school ba ni nansa ni no na etensu me ni da so wo ko be no na me fi am su woti amegbe wo won panye fai wo ke ni won ni yo won ne panye fai wo so ma to ni amegbe ni ami wo si po ti by heart
ami wale by heart afọ gota afọ no ko ewo bia na awo hawo mo di wanye wo tumi keja Friday kabasi mene wo ko tumi icho tilapia iya petebo ko agba keje chali e kemba sonu bia de no ya ko tumi icho bi feyi tilapia dimi wo gba je fa mama na efem ni je bebre enyumedu na ebo 4:30 entiminda entimin pia bontimpo ntontom high 1 2 nsio obeda na wato nsio mu cho enupo de yenkan onugbe wan na owo ni nemu bola nyama bebre ye nsio no eba ne se ye eba mod yes nsio no enti womanfo ani adehia womo ewo Ablekuman West Dansoman Lafa ene ne mpotemo ensuo etu omo frifie womo akosem ana omo de to nsem twerefo anim no. Persons living with disability PWD wo achim osiem hono gometenanyi owura eje Daniel wo ebuakwa note krosinu mu ena onosire de imde abanabo modinara na ebo a woda hwon wondidu ye papa orochim na baya emfe akunyi ena wo ma wode won nkrata wode kopemu ewo krosinu mu de worobbo hon ye papa na wo so honasen na ho so abo hon zikafam na woda ye nwuma obbo hon ye papa na wo so busuma esienyi ena ni nyina wokoye interviews na je ono na chi no wonya na interhwe nti wo sere aban krachi pe no ho de ebosha washa wan wampun no sana de worebere ye po wura Daniel je itirim zei abandada ne bless no ye se ye ntron lete bibia obi apese wo ye bia won ntron ho lete enko ebuakwa north assembly ho ye ntron lete ne koye ebe ye se emfienum ena akọ ho ese mekobisa ne lete no akọ akosi me koye omo se ye lete no ayele ampa me santu so na mama ye lete foforo koye emfie nkron ni yente hwe eti aban foforo yi ba ye ana ye san kwa no mu yi ye lete ne se ampa ye lete na che edi mfie nkron no se ne emeka no eye no kore eti ye hono mo nso afre interview ama yako ama wa toto ya no besine emfi omo fre interview no so minsi ani yente hwe eti oha ye from ne de ano odin chen eti yesre aban mlem na ne enti a ayesa no omeka because baby wo ho a omunya ye diska ne ma won yenso ya ha de omo sei omo maye tika omo fa scan yensa no won abeto niema no ama yen eniema so omo de blayen no enso ni okra ne niema no ya asei na won akofa na omo de ablayen enti yesre aban no so omlem na omo mayen ya esika na ne hia yen no ese ye beton no yenfe enton Ora eje Daniel achim oya osiem people living with a disability one egomtene yina krosin mu ankasa no ku no gomtene yura oya Steven Okansi ino olehye ne ku ne mmade wonya bote wonka wona akumantu woni yem na oya krosin mu mpanyimfu ogudara wore yenhyehye on cherbiara wo diskal babobo woni yepa before na be baso no na first assembly ni diska ema individual scan ba assembly na omo chairman individual okọ na ko chair ni a opesa odi scan ya na ne on hie skala ko ya na omo di amount but after na ba ye no omo the directives bi eka scan ho esa assembly ni ediso na omo di che scan na directives ni say me en physical enche individual biaza meka chere mi nua no say omo nya abotre na skala ya omo dia obia ni sutu mi so obedi ana odebe bibia emo omenya abotre chere say ye doso it's a disabled for ebuafa no for no almost 700 plus so the blue cry register ebinum so fere so meyi omoma epie aba register se ne bayare eti oba asese ebia owo bi di ntino ode ne banate the blue register ebe pass choso omo di omoma na te ni omo me register obi me register eskala ya omo dia eye be bedu no so obenya ne de
Stephen Okanse, chairman, people living with disability will work on not crossing Munenze and yeti. And something in a chagu Oyerepa 100.7 FM show and was Susu Awitino, Oyerepa TV in Susua, Edem deny that be a canny can be at the show. I did want my any hiapa or Babe, Mamma, and Casama, with Diva Sabra, but Gusra. Now, when you're fair and tidy home Pabo, Jibiko share, but life need be Nipan or me. Nana Munsi and the Hodema war. To Wasi, Nafi, Yadia winning an hour, if you and walk on where you two for no, Papa Biuna Wokro, a 0553 457 200. 0544430774 Divine Mercy ewukumasi edum Mrs. Anoche Plaza na yeni enkomo na wo se edukase betimi abre no ase ne yade bi ehia pa na no de kan wasam de kire wo na nso ye boso aba de ama wo ampa so afo ya wo hwe eye efisem so ma yi mu opani Muhammad Mutaka Mubarak na wo kire se wo wakrakra fidie mu ntu bi aba eye amot cars na we no unu se posi ni de na eba na unu se bi immigration wo hwe bambo ina tuko awdo ni nyina no a unu so ma hye na ebe na nso so ya de aba nti so di nsamo na be wan se de mu tweo ni amwa wa hyem odi nsamo otudwa e woda mango. One of the major challenges that we used to have was the long stretch where armed robbers block people and then they take all the resources. The intake that we are going to take. Under the watch of we are currently working closely with your MPs. In the case of Savannah, led by the original minister, have been doing a wonderful thing on most of our long stretch roads. Because we keep branding them differently. Today we brand them as STC, the next day we brand them as VIP, another day we brand them OA, just to make sure that we get the perpetrators. And I can assure you the IGP and his team are doing excellently. We've been getting a lot of the highway armed robbers, and very soon we want to believe our highways will be much, much safer than they were before the coming of His Excellency. So I want to thank you and assure you that feel safe, cooperate with us. Wapani Mutaka Mubarak and Mochen when Kano Swafo Chef is M20, Fana Pussy 43 ni Bambo Mekwa would only be Honomoa, Wamoshano, I say, and so which Munti Bass no Nam Hono, Ebia Diabetu say a branding or STC, Diabeche, Diaben Diabe, say ye, Bambo for no a cast, Nanso, Omde Eurocasmasi. Mientwa kase bono so na ye body awramu e won sanfoforo emu a wo man Ghana ya bosse ene ya hyase afiri se wo man ye tu fo mo agudie sika kokko no ene ye nya etu no bottom man ya chechira no ne de amakosi broni raw material no asa ne de ko na wo mo de koye watch chain ene ade ade a na ya sa afa sika koto ne bo denden ne de aba Ghana ha na enamso ama ye kasa Ghana Gold Board nso atimi aba na enei Ghana Gold Board any Royal Ghana Gold Refinery one do mo nsa hye apamo ase agreement yase anse si a my Ghana e gold no yetu a ye beda dan ni ye be refine ni Ghana ha yi ansa na ya hyepo e de akọ abrochimem eno betimi aboa ama wo man gold no a yetu ni nyina no yenso emu mfaso wo my Ghana yenso yetimi anya bi na wabra wodo wansa ehye sa apam na se ene no ana penimpa wono ana Gold Board woda no Ghana ha yera sameja mfi wode atudwa no wakirem se ento ankopem 2030 ana sa apam we eba be yadwuma na ebe yadwuma ama Ghana yensika sema kwa nkanen na ye gold no se bio animonyamo abamu value atimi abamu ne mo ayeduro ne duro abrochimemu a wo man no yenso yatima kwa nkanen nya no nko a ebe sampo aboa ama Ghana meburu nso anyadwuma atimi ayo wode sansebua nyina tudwa ene wo abra na adwumako emienu wode wonsa ehye ase apam ase no wasane sa apam no fine ba ko a omaboka ay investment na omo fidie we adwumayefo omakwadare wo sa refining ni mu no from Royal Ghana Gold omoso say any on sign contract no na ye de ensa asha CCC say na watwedia no gold ododo a Gold Board eto from the small scale sector and from the large scale sector no ye be ma omobi up to 1000 kg and only 1 metric ton na omatumi asachire ewa ha ama emfaso bi e wose Ghana mine Ghana funya efrisa ye gudie no yetumi anya nti na ya sense our contract na baba be yemra e ye legisema Ghana isanse enka gold no ye koto na mano ne sika ye be hwere no enne enye sabi
ɛna sika nka yɛbɛtua anaa kɛbɛka ama no ne for in refining fees this is a sika nyina bɛwɔ Ghana refinery so ɛfa Ghana for adwuma the other plan is ɔmo yɛ adwuma 24 hours because gold no bebree wɔ hɔ there is demand and yeah gold board Bank of Ghana the area ne sɛ gold ne nyinaa yɛbɛtumi refine wɔ because you see ani so ne sɛ by the year 2030 na agudie bia yɛtu no wɔ yɛ mamu ha no yɛmfa nkɔ ama no ne in its raw form ayɛsakyerɛ mu ha ɛma ɛboɔ ne bi bɛka ho ɛfasoɔ ne bi bɛka ho sɛ na ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ɔman no. ɛne a yɛte yɛ yi ɛyɛ chief executive officer ɛma Ghana Gold Board lawyer Samejamfi ana ɔde sansɛm wei ɛto edwa na nano si yɛ no ana amrado a wɔda wɔ my Ghana yɛn sika korabea baatan no ano Metro Governor Emma Bank of Ghana Dr. Johnson Pandit Esiama wɔn nso de atodwa na wɔkyerɛ mu ɛsɛ nyame yɛ adom na apam ampanimfoɔ de wɔn nsa ahyɛ aseɛ yi ɛsunsun nsoansoɔ no ɛkɔ sɛdeɛ Ghana ɛpɛ no a ɛbɛboa ama yɛn gold no yɛbɛ refine ne Ghana ha yi a yɛ kooko nso yɛ de value bɛka ho ɛne yɛ fa nwa ahodoɔ a yɛtuo ne nyane bɛn ne saa na wɔkyerɛm sa akyɛ dodo ɛsɛ sa nkaa yɛ ndadaada na nso ne nyina mu no abrewa ekuo nso a wɔbɛkyɛ na wɔbɛba ne yie mu ntia emu nsɛm ne for us processing our national resources is a strategy that is long overdue. Not just gold, but also cocoa and of course oil. If we can process this three, our balance of payments will experience a drastic turnaround. So it's something that we are very much in favor of greater processing of our natural endowments. It's taking too long, to get to that stage. And that's why we agree with the vision of His Excellency the President. And that in particular, gold wants to see a significant portion processed locally. The advantages are clear: jobs, greater revenues for government, much more oversight on the entire processing value chain. And so therefore, whatever way we can support as the central bank, we will support. Fortunately, we still hold some little shareholding just to see what's going on. Not because we want to invest as such, but just to have some oversight and to see how we can support this process. So we are standing behind you both. We want to see the numbers go up. As you know, we are the landlords. We won't charge them any fees for staying here. Anyway, so Dr. Johnson Pandit Esiama wano anwaya amrado wa my Ghana yensi kakra bia time wa bia no ano de sansem we atu edwa na ne krakra mu no ana chief executive officer Emma Royal Ghana Gold Refinery Owura Eric Frimpong wano so de atu dwa kirem se adwuma na wo mo beyo no wonye wona homio 24 hours 24/7 na wogina wona so na wo hyebose na wotwe bia no 1,000 tons of gold one by who adwuma e wo krom ha ama Ghana so yenya so mfa so. The refinery will add value to what we do. Ghana has been exporting raw gold for many centuries, and it's about time we take chance in our own hands to add value to what we produce here. And it will also bring jobs to our youth in this country. We also promise you we will be doing the 24-hour economy. We hold on to that, and we need your support going through all the different regulatories to make sure we achieve that. So we are ready and we are poised to help and collaborate with you on this very occasion. We thank you very much, and we bless you, and we hope that this will be the beginning of a new joint agreement and many more to come. Anyway, so Tibrekese Awano and Royal Ghana Refinery, Gold Refinery, Wadano, Owura Eric Frimpong, one of the Munsem, I don't know.
Anglican Diocese of Kumasi in the Wapa, Oye Manso, Oye Archdignary who etam ya in the deno, Diocesan Bishop Juma Kumasi Anglican, Right Reverend Oscar Christian Amwa, and Jumejana Seno, Odu to go there, Anglican Asafono, way to know what the Umusuma Pomedinum, and entity pa, Waboye pan, what the Monosumna Bois, Emende, where you hobia or there, Abandon or Managana do United for. Na inde oye manso oye archdignary no oya ja in room asante bekwaya ono no fam huye papa na right reverend amuali chirem no se dam roba ya esuno na nhihye ne mpunya no obogbo epina manfo no nti no ikuo letre no ne worobobure nkobata we bebue ma ni nyinara no nyimpa ahoro ni nyinara obotum na wa ben hwan ba memu abua omeje efise hwesuku a eba omemu akese papa ewo mu ne nyina no asori because mission schools na bio nkramofo kra mu akese ne ade bebre mission schools no enti so because asori ba omemu no amwa omane nchichire a media me ne wo mo nya adwene kwan bia so efise engumasua ebie enipa ani engumasua ema nipa adwumayo engumasua ema nipa ehunu abrabo mu nsem bebre enti se we nyina no asori no di dwuma ati sade a ene na asori aboa omaga na ewo nchichire mu we de yenyi kristofo mpaye mfiri omane nchichire mu boswe ba ko ebenwu so omane no ebesintrase enti ebehye asori no ema no kuranse omkoso amo mpaye ema omane se ne siti na fe so bia soso emo no modin na onye adwuma se ne ese yebesempo se asorma omfom nkoje saa galamse nsensemi mu enkose omu ansu a ebo a wo no ne omufundie no wo betwem ho afiri mu na nhiro nyamede ahira o magana no edimu akonkan no asisa ewiase konanim yentimi nka pote se asor no anase abaya na o man jeje school no ntina ama school nsensem koso ende akoda no kra okosori a ende mobile phone kra no no niema wo hu TV so ni ade ni nyina no etimi influence korana brabo the assistant bishop of Kumasi right Reverend Oscar Christian Amwa nenze ena yeti no no na chiro no ena na de Reverend Father Alex Opoku Debi ono na oye penyina oruhwechi the acting oye archdeacon of Manso archdignary olbo orishabode obobo ye papa ema mo se asofo na nwado a nesa sunti wode da monko betana bere tuma be ye papa wi no orisra banda ban mo modara Manso no mpotem wona kwana bon wo ye papa no nyimda se wo yi kwana ahoro ma kwana ye yi a obo mpuntu ye pa obi ani tua se Manso ye ha okese pa eya kwan ha okese be ba konso sa ye daneda akontusem eye san ye di yenjuma tiesre se bra ya ba archdeacon level ye mpanimfo ne wona e wo do mikru ne Anglican safo manyina e wo wiase ni mafa na nyina be boaye wona e wo bie betima boaye so yesre so momoaye mase ne be ya sympathy dwumedie no e be koso no ye betimanya ka anase ene me bo ye daneda akontu no ebetumi akoso eno ye ha okese ai wo de man na afi nso dwumadi ayedie nomne ade no yenim se da ne da ye bo asempatre no hudwuma so yesra sorman se wona ye beyi wo mo gina asempatre dwumadi no omo nso de enigi beji na yina etumi de dwuma na bo ma Anglican so won temanzo akoso na yekese so anaye so roman so nya na Anglican Diocese of Kumasi na me bishop so aboa ma yetumi enya archdeacon idea tie ho free bekwai and you say say ko akontwa yetwa o meetings near there to be ensuo ka 7 near there but nyina no ready da roma papa boa ama integration committee so aboa ma local organizing so aboa ma yetumi edit of the man na yetuma ma enne ready adom Nekwa mun ana nana mensa brampa oya sumpanyin edzema Manso nkwanta nananum atene nkonwa oreda enne esum ahoro wa wabampotem ho ye papa de wore ye wafo medida aboa emoma mpuntu akodo ye papa nkankan Manso ne mpotem ho ye o kanu ne kwa so ano no na bible mu kwa no wo hwemu a nananom ene asofo ena na ebuman enti baby a ye duru sesi a no ne kwa so se nananom ene ya asore no ye beka bom na ya chichire ye mpesu aso
If you say, Nanano, I sorry you, I am Coswell be a pay. It is a couple million is a bois. They'll buy a man soon. Ha! Your schools be brave, I saw in the buy. Yeah, hospital can say, I have room for the brain. Methodist for Presby. Schools be brave. A soft for no, a sorry for no, and the brain. And it's in there, said the beer, yeah, Jumano, a boom. So beside, that's an it. Don't say. So, dear, we not find who they are. It goes with responsibility. I must say, we never sumono. Ya hu se obo homodin ti apagyawo ya apagyawo bia so no na wadwuma ye no so enso oyere wo ho ense se na make no asofo ya adwuma wo ye po mu ha no anya hwekura se enya ka bi ma wo mo a omu bedi akoniaba Sumpahin ezema mansun kwanta nananum atrenkonwa nana mensa abrampa ninze ene yeti ani ana no abusia na national health insurance abomdi hye chiban ye wo hoyi yenim se mampani jodromani bahama oba ye ode nhye foforo so abeka ho ye yes free primary health care no mama care na ni nyina so efa apomdi ho nti omugusu omutu anamwa se be yakwabara ni wani be ba ho so na so do ho agimo nya apomdi papa bi nti na ebra wodan wadi president John Dramani Mahama sa free primary health care no ewo drobon so na ne mpatam kumawu ni ade no am ene koba se enkitawdie koso na opani Eric Oponchumesi ya wono edi ade mu apipirija ade tudwa se ehia pa pomden de entotuna se enti abuju am no mo se wona woni de no mo de anse obetumrika na wakọ ye bi sanse aban ne de abase sa busumi we nyina e free enti wo mu tumrika na wo mra na wo meye na de ne de awu nso ono nso onka ne ho na wo meye na bebo ne sanse obeyare ansa na wabeye onyare kwa oso oba odi amika behwe na obeye na se ne ho dodo na otimidi akọ hospital na aboa no ama na pomode hwe no asipi asita enti ye mede be ma menko be mind sinfo nti opani Eric Oponchumesi no na santima ntemu pani ya ohwe ntutu so operations manager edima health insurance opani William Kwabena dakwa edika kraso so ani na na free health primary health care no we need health insurance kra ye okwa etimi ahwew ebetimi ama on chekere ebetimi ama kwan abetimi afa so abebo ho ban na ko base uhia services eno na insurance no aba ye take care of na yare bia se hypertension no any sugar no what testing for the whole year ubetimi once ubetimi test free so what health insurance so any health insurance so na so see testing na ye hwe na yare no kwa nimu a eno na afi e de ye de wayare sana kwa doctor for nsem ma ye hwe eno na ubehia health insurance aninti they say ni super so bianya health insurance but some way ya wo mu a kosi na wie ye free health insurance enti ne kwakwa mu na won so a koba so yes free screening bi ananse wo man won apomdisi achi ban ya free primary health care no omo so edi aseda ema free primary health care na bana omo ye no mesra mo se obia emfa ne ho enhyem bi sawo nyare o kwa wutimi de hospital ko hwe apomden ema oho eto sada sawo yare anase onyare mesra mo se obiara emfa ne ho enhyem bi nipa wote wa enye sawo yare nko na akọ hospital o yare onyare wutimi ko hospital ema doctor echeko ebi wo ha adure no kwesa free primary health care na omudi abaninti edure bi wo ha ekova eboa o enye ni nyina na yese ye de yeto intimate wa abrekwa wa yesa free primary health care ni bi abrekwa o se meto me yare so na hu se okọ beta adure me yese we de enchese obi ta adure enchese ore wo di nya de card ni ko du ha se okita Ghana card ana se okita Ghana card no ye free primary health care ni bi de obetimi de akọ ama ya hwe ama ho ato me da mo ase entina eno no wenso woni a wonya so mfa so pa entu aso na hwe yara wa ha unse yara de yara Ghana limited fada woroma omo de ne pa ba winner plus no ho
fetrasa jibi fegu mfudie so sanso na vita crop lift bio no so eni eno kra de NPK papa bi a eno no de woni magnesium ne ade ne ti kra no wopa wotimi de fra agrochemical bia se we decide ne herbicide ne free wa agrochemical bia timi de fra yaramela activa ena bella sulfan eno so eni yara liver nitrobol ni nyina eye de ma no ba ya to so titru ena fi kuku 0556 583085 0556583085 0308251068 na yeni nkomoye miento akase abo no so na yenko ensam foforo emu na watwe atwa mu ana court of appeal e de atemu eba yese Dr. Papa Kwasi Indum one ni GN Bank to mekrata ana ye license abandada no na nado ehoti free wo nsam no yensan fa wo made ma wo na GN Bank wonko so enye na dwuma na atemu ne baaye no wona enya so mfaso na sabre na wo ye adwuma e wo GN Bank ene adehia osusuo se atemu no ebeboa wo no wo mo ni age pass na kwada etini motoam na meka ne sa no ana Elmina asam na mekan eno e wo commander edina egwafo abrem kropon mu mfimfiri mantemu wo mo akire se sabre no a na GN Bank e wo ho no na wodwumadi a wodi ehina na wonya baabi akura no e masabi wo sikasam so etimi kwankane efite sabre no a abanje itume no ama wo mabrabo emu aye den na se nanyame adom na se bank no wasa ahadwuma se biemu a wo betere mpanimfo se ni monimu ya no won hyase ntem ene branches ne nyina no penti safo a se won tofoforo na wo hunu safe de GN Bank no esa ye adwuma biewu Elmina fo kasa no wo pani a waje bre ejina wo mo anamu ne edi nkomo eye John Quason ye ta fra no se manoma ni nsem ne Bravo Presindo ufred na license audio bank juma waje finish adina fo ye tu BC the BBC no oya na menenta ya ma abane tinu asida ya de chi no na kate no one for man wa fa ye juma inde ba se omo pe John mama wa hwe mambra ye juma na ya de she na kate no ensaka oda na fu yisia na egbo omo pe John mama na na ba de wa hwe ma mbra wa ye juma na ya de she Papa Kwesindo ni sa kan license banki ya de she Kwesindo na o fitna na bank to ina na gote oye kwa Ghana baby a it's bank no ko fam wa nya ta fun gote Ghana baby a no ko ho court boy that Papa Kwesindo ni license one for man no ini ko yin suluto na sinda UK ya baka nti mo akwedi ya mo nyina wada ma na ne sanka na tumunya amwazen na untumo mwa na bank oya trainer kwa Ghana baby ano anyway eye owura John Quason yeta friend say manoma wono ana odi wo manfo no animu a wode sansem we atu dwase GN Bank no mpanfo hwe na won hyase entem na sika dadem onya baby amfanto eno wachi no wo manfo ne adehia wo so ewo Elmina enso ejebre ekire wo mo ne gie efiti bra mpanfo de safo yi esama Dr. Papa Kwasi Indum no wokire mu a wo se wo beboa papa yi ama ne sika sem ehu dwumadi a wo ba bedie no etema konkane bank bebe yakura no wa say yes ke bebe because interest and gosh na GN Bank wo no ina interest bia ndado kasi bia o ya wawa opo ya papa papa ye ndima tumpan ye kunu musunye bi ye wo ya ama opo ya mi nye bi ti ye bi se ya me ya papa ma da achi mama ba na GN Bank collapse no home bebe senda nya na adom ye papa mama odi ye ki ya ma hena yes na nyame nsia sama GN Bank no ehwe nkofo wo bu won wo kredwuma up and down wona odi jesusu ibi mobile money bankers ko ya dem wo tun wo call apps wo ba ina no easy obanda no ma e dey ko mu age nkofo ye dwuma ska be wonsem 7 years ago wo betwem na abana bank be bu Dr. GN Bank o ma ye bre ye bank o china po what's GN Bank where that one start and he answer you to I ready there and the pope we are bro so next week so oba hinu po ye ska kwa to because when you Dr. dem no ye boni biara GN Bank o pe listen miss or the down any j or the fem na ye nyim service ye na ye hu me se wa me de ba me mpɛ bank abrabo ba GN Bank pe no mo so misika na me nze me na de me buhie hina GN Bank
Missing there 7 years ago, and the higher kasi. Minko bank bia because me need them time no. If Oyerepa bank that on my back. Enti abusuafo ni ayeti yi eya wo manfo ni adehia wono ewo Elmina ewo commander edina egwafo abremu kropon no emu mfimfiri mantemu ana wani agye se nei court se Dr. Papa Kwasi Indum ene ne GN bank won konkoye won adwuma emu nsemo eno no na Oyerepa nsuo upensuo anmo a enie ohia package no a obi nka nkyerɛw package ne kura kyerɛ se nsuo we wonya bia eye kama pam na Food and Drugs Authority at the stamp no asiase ye fa no Oyerepa nsuo ohia ni no akroje ye tu e de free people tintin mu ana ye de afa mfidie mu ana ye chindi agunto ayim to bo ne se guna na je gwa wona akro no Oyerepa nsuo se bisha ofriji mu pa na se mai wa besra pa na utu ba kwa no manwa kire se wo bedi na watwe agi sa abuso mi nsiansa no akọ ehu na me pa chaw kama so hu anu ntimu a mo pese mu ye party outdoor dwumadie bia wo mpenaja wo yiraja wo de divorce party kura no Oyerepa nsuo ana munyusu no ofie so hu se sha ofriji mu ofie a kama pam se de Ghana ha nsuo ba kwa Ghana fo agya tumu Oyerepa nsuo kama papa na mo pedo do atuo no mfa boni enkyire mu ewo eye tanoso ya santoa school no opposite hono mo a anasa wo de ye kasa yi faja bidie natural numbers ni go dan ho wan hia no na wo behia ne tina efiri se ensuo ye nkwa na nye ensuo bia keke eye de ya so krogen na ebema ahode a wo pe Oyerepa nsuo eno no me pato yamfra Oyerepa empanimfo 0539 0539 596 165 0539 596 165 na bibianso atimi akonkane pam na ye won bottle ene sachet anu nti emema ne ka no na ma no nso tu ano na me pacho odwumayeni bi nso pedan ahan o pe edan ahan anu nti efie wrafo ye penimia ebiti se Abrepo Junction Bushen ampame Abrepo ankasa Bantama Asqua Stadium ahojo swame Tafo Tech afo nkwanta Oforikrom ana airport runabout me patwada wa wo sa dan bie wo ye fie wura ye besre wada frɛ number 0557 255 542 0557 255 542 yabada ase yento aso memuna tusani izabadan hene de ni oye akwangwa gallon bi ya inde ewu pa na owum wa yuye papa no so 23rd oye April yara May ya embu nonkru na ofa car fi kejetia de ko ebu akwa na gallon no kutane na ewu woman ya odefo car no osane kofie gya gallon no car no nti besi de mabre wa hwehwe gallon na ewu woman ewu de na bon ne fom kwa na bu yadin papa dam kufo gallon no ewu emano woman wo bo no bo achewa nti na chede memuna tusane ende nenya bruye papa aweho akan jore sirawo biara afa car ehu dem ewu gallon kufo gallon ni bi kasiye pa ya room anade ekomunosi baby na ewu mu a bo modern friend 0246 633 409 0246 633 409 ana driver nso waso gunya no to den anso bi fa wo car na weja ewu mu a bo modern fabadan na homatufo ayebodo fra na Oyerepa FM Oyerepa TV video mu a ebotum ezabaha na abasobodi kase akọ amoye papa and water company bi ojina ni nadu ye papa sika wom enwon ye dwuma abosum ni nso na wakoti abadem kankran alert esu awo na ekwan wo pa dwuma yefo nkankan adrafo enti team dra ni na repa dwuma ya water company se bre na wo mo modina no wo mo wa dwuma na ye wo pa truck drivers ankasa nye driver kurumpo drivers ankasa na wa mo na dwuma ode eyubi a ingita license anum yedu kura ena nye license B ina number
afi wɔpɛ tricycle riders aboboya riders nti no nso no enyi kura no ina nye ɔyɛ license A ina number nti no mun nyinara no mo mamadi ye papa na mo hie fi wonche ni sɛ iobi na enyi water truck driver na tricycle rider na enyi water company bi aye dwuma pena ono ya advantage kura me kire sache water na bottle water no ni nyinara enyi bi aye dwuma pena o ya advantage mo kwa mpo de wafo we kura enam kwa do ba na hu ni de edwuma no wafo wanyen ana o de eyubi nso a ebere a wode egu hode o wode eji be edwuma eji ododo kan enyi obi nso a de biara ena me mama ye na me papa ye na me ko hospital na ma excuse go to obo pedo da nsuto ya onyina yob ode yobi nso a wonwa brother inne yara wonyu nkomo na se bibiara tutumu a ebotum afre dwuma ase ama bosom so etum agyewa ketu afre 0539 596165 0539 596135 bra ne benye dwuma ye ɛne ɛna mo nya adom ne yɛhunu awurai a wayerɛ yi rosemary alowu anya mfie dunum pɛpɛɛpɛ na yɛhwɛ no a yɛhunu ɔyɛ nipa tuntum daban new site ɛna wɔteɛ na abusua kyerɛ sɛ busum ɛwɔ mi ne de ɛtɔ so dumienu pɛpɛɛpɛ kotodim ɛde ɛtɔ so dumienu anwummerɛ bɛyɛ sɛ na ɔna yɛmpɛ mu na rosemary alowu firifi atɔ sɛ bra ha wɔ mae na wɔyɛ boafo wɔ fie wɔyɛ house help nti baabi a wɔkorɔ no yɛapɛne bi ada yɛhu no nti wɔnyɛ adompa kagya bi ɛna wɔfiri kagya bi ɛwɔ framantɛ mu biribia ne wani atwa nso a yɛaposifoɔ asotiri ɔyɛrepafoɔ nso measo nti wada worɔma frɛ 0546 673 854 0546 673 854 yɛpɛ dan monyɛ adom nya baabi pa fie tiri nto ne anya adwuma wei ɛyɛ chimbɛn hɔ self contain a yɛpɛ wada worɔma sɛ wowɔ bi ɛwɔ agrika nzema kromo ase dwena ase fankyene bra atinga junction saa nso ɛna ahodwo da kodwom tu simpatem hɔ brada man hɔ kora nso yɛnya bi a yɛpɛ patase asɛm na making ɛna fi santase kromo ankasa nso adaroma yɛnya bi yɛpɛ mp agent no agent nti if you were adaroma wo frɛ 0246 197 000 0246 197 000 aseda bia hɔ no mu a yɛde ɛbɛma wo kasɛbɔ no asi samu papa nyine yɛrɛ adwuma mɛ no ɔduro kɔwia chimclif ɛyɛ a producer yɛde server room for us studio sɛ hadze anuanom abien na wɔbɔ hene kyɛdɔm the producers nana yɛ ɔpepra ɔbapa prisi anuanom ɛbaase ho na ɔyɛ kɔba akuyɛ firi nso ka ho bi na ahene a yɛbɔ so no de amemize no sɛ uncle ebo baini ɛna korɔbea asante afei Gangster Cat ya meeting kra wako jiabo okra ne da mo nyina ase anwumre yi ema mo nyina mo ene hwe ne tie mpani atena se is up next. Oyerepa FM. Hello.